Welcome to Parev TV. Today we are really greatly honored to be joined by Dr. Hambardzum Simonyan, who is Armenia's Deputy Director on Developments and the Healthcare Program Director of FAR, the Fund for Armenian Relief. Dr. Simonyan, I know have been traveling extensively in the USA, and you just arrived in New York from Texas. Can you capsule the reason you're in this country? What is your mission in the United States? And welcome to New York. Thank you. Thank you so very much, Mr. Vartan, and having me in this great program and giving me opportunity to express some insights about my this particular visit and overall what we are doing at FAR in Armenia. So I'm, as you mentioned, running the healthcare programs within the Fund for Armenian Relief since 2005, and it is very usual that sometimes we are going through the diaspora and presenting our programs in the pillars to get people, our community, aware about what we are doing, involve them, and make of course, make some resources to implement our programs further. So during this visit, again, the purpose is the same, to reach out to new people, to new communities that can be involved into our programs, and as well as a meeting with our long-time partners, benefactors, donors, to present the programs, results, achievements, and what going on for the next. Dr. Simonian, as we all know, FAR was founded in 1988 following the Armenian earthquake, some 37 years ago. And we always remember the giants that founded this. Mr. Kevork Hovnanian, a successful businessman, Dr. Edgar Ovsepian, Archbishop Torkum Manugyan. But obviously, over the 37 years, many other people, as you call them, your partners, have come and gone, and they're still here to support Armenia. And I personally think many of us do not understand the scope of the mission of FAR, be it in agriculture, school renovation, health, reaching out to the vulnerable people. There's so many things happening there, and we don't seem to realize the scope. Can you give us an idea of the needs and the challenges of FAR in Armenia? Very well. So I will join you, and you mentioned the names that, yes, those people are really giant establishing this organization, and I can say that we are very fortunate right now to having the people that continuing their legacy in all the fields. That is why this is the most important, I think, the prerequisite for FAR success. So in these all pillars you mentioned. So the let's say philosophy is that Fund for Armenian Relief started as a humanitarian organization towards to the challenges after the earthquake. Then came the Artsakh First War, etc., economic situation, crises in Armenia, so on and so forth. So, but then FAR transmitted into the developmental organization, and right now the many programs implemented by FAR are more developing programs, know-hows, rather than the humanitarian. But of course, FAR continues to keep the mandate as one of the most flexible and reactive organizations in terms of emergencies as a humanitarian organizations, having a big capacity infrastructure, developed infrastructure in Armenia, and having great supporters in diaspora. All those people are individuals and organizations as well. And yeah, as I mentioned, it's multifaceted, and we were aware that you were coming because of an invitation we got from the Armenian Health Professional Organization APO, that is having a benefit dinner on November the 15th in your honor.
and I know it is hosted by Mrs. Chorak Vicky Hovanesyan. I'm sure you know the name of Rafi Hovanesyan. Could you tell us an idea of the work that goes with the doctors as it relates to your partners at APO? Yeah, thank you, and thank you for remembering these people and Dr. Rafi Ovanesyan, who is one of the great mentors and benefactors of our programs after Edgar Osepian, Dr. Edgar Osepian, actually. And yes, I will mainly focus on the healthcare programs. It is my mandate that I'm here, and yeah, the programs, continuing professional development programs, and particularly continuing medical education programs, was our flagship programs, the FARF, since its funding. So starting since 2005, Fund for Armenian Relief started implementing the program, continuing medical education program for Armenian physicians working in rural places. And in 2011, as a successful model, Armenian American healthcare professionals organizations replicated the model with the additional funding for implementing this program specifically for physicians working in Artsakh. So, and here I cannot, I want to underscore the role of Dr. Rafi Ovanesyan and another colleague, good colleague, Dr. Georg Yarjan, that we together designed this program, and board generously funded the program, which we continue to implement until these days. So, it is about more than 15 years. So since 2011, we are implementing this program. And this program went essential and I can say vital after the Artsakh displacement, when we, using this program scope, continuously supported the displaced physicians from Artsakh. So this is the let's say another opportunity to meet the community and doctors within the scope of APO to present the program results and discuss the new developments as we are thinking about having the transition of the program, making it more affordable for the displaced Artsakhi doctors. As about the honoring, I don't think that it is yeah, it is the small Flyers. part that, yeah, it's not let's say the most important part, but to me the most important part is meeting with these wonderful people, my colleagues within the APO and supporters, to present the work that they even can't imagine that they do actually. I'm here to present how much their contribution, their kind contribution, can be vital for their compatriots working in difficult places in our country. And using this opportunity also, I can say that about similar visits I will have in Boston, meeting the Armenian American Medical Association in Boston. Those people are another ones, our colleagues and compatriots supporting another important program in Armenia that we started to implement since 2024. That's it. You know, I have to bring up another name because it's very important as you come to New York to mention the role of the president of APO, Dr. Larry Najarian. I'm sure you know of him, you know him, because I have to stress that I know Larry very well, and I admire him especially for his vision and for his dedication to APO, because he is a very, very important role model for all of us to follow. And what he has done over the past 2 decades or more since he was the president is something that will be mentioned for many, many years. Let me, גוזי ההסדר הערנוב חוסים, Yes.
Նախաբես Just excuse me, just one important Okay. remark. I'm sorry, when you mentioned Larry's name, I can say that I want to say that everything started from 2009 when Larry Najarian lead the World Armenian Medical Congress in New York, and it Bravo. was our first meeting. And after that meeting with the Dr. Osepian, with Larry Najarian, with Dr. Rafi Ovanesyan, John Belezikian, we decided to start this program, which came through in 2011. Thank you so very much for this You know, remark. I did not want to go into names because once you start with names, you don't know where to stop. Yeah, but But that, but but it is Larry is important. It is Larry, yes. important. It is Uh, important. Գիտեք, դոկտոր Սիմոնյան, անգերձորեն ասեմ, առաջին հանդիպումնիս է ասիկա, եւ վստահ չէի, թե որ լեզվով արդահայտվինք։ Դուք ուզեցիք հայերեն եւ անգլերեն, բայց ձեր անգլերենը շատ հասկանալի է եւ գադարյալ է, արդագարգ է։ Այնպես որ ուրախ եմ, որ անգլերենով ձեր խոսքը ուղեցիք, բայց նաեւ հայերենով գուզեի խոսիլ ձեզ հետ, թե ձեր մտածումները կարևոր գիտեք արտասահմանի բայտություն հայրենիքի հետ եղած է գամուրջներով, ոսկե գամուրջներ միշտ ուզած ենք պատմության ընթացքին ունենալ հայրենիքի հետ եւ այս գամուրջը որ ֆարի միջոցով կստեղծվի հայրենիքի հետ ոսկե գամուրջ մնե, այսինքն իսկապես բողբադիա գամուրջ մնե, ինչպես կրնակարտահայտվել քննադելով աշխատանքը որ կդարվի արտասահմանեն դեպի հայրենիք։ Շատ շնորհակալություն ձեր գնահատանքի համար։ Անշուշտ հայերենով արտահայտվել է հատկապես այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք շատ հոգուս խորքից պետք է գան, դրանք պետք է մայրենի լեզվով ասել։ Անկախ նրանից ինչքան կատարյալ է տիրապետում ոչ մայրենի լեզուն, եւ շատ կարեւոր հարց բարձրացրեցիք։ Իսկապես ես կարող եմ ասել, որ շատ դժվար է գերագնահատել Սփյուռքի դերը այս ծրագրերում, որովհետև այնինչ ես լսել եմ եւ տեսել եմ մինչեւ իմ հայօգնության ֆոնդում ներգրավել է եւ այնինչ ես արդեն անձնապես 20 տարի արդեն 2005 թվականից իրականացնում եմ շփվելով Սփյուռքի մեր գործընկերների հետ, ես կարող եմ մի բան ասել, որ նրանք անում են ամեն ինչ նվիրումով, նրանց հայրենասիրությունը շատ դժվար է չափել, այստեղ շատ կարևոր հարց կա, թե որքան ենք մենք պատրաստ այդ ամենը հասկանալու, օգտվելու, եւ երբ ես շատ հաճախ խոսում եմ աջակցության մասին, ես միշտ նշում եմ, որ մենք շատ կարելի ասել ավելի շատ օգտագործում ենք կամ ավելի կիրառում ենք նյութական աջակցությունը, բայց մենք դեռևս շատ հեռու ենք կիրառելու եւ իրապես էֆեկտիվորեն, արդյունավետորեն օգտագործելու մեր հայրենակիցների ինտելեկտուալ մտավոր կարողությունները, իրենց գործառական կարողությունները, որովհետեւ մենք ունենք հայրենակիցներ, ովքեր իրենց բնակավարներում ուղակի համաշխարհային հրճակ եւ գիտելիքներ ունեցող մարդիկ են։ Դրա համար այս այցերը, որոնք ես իրականացնում եմ եւ իմ մյուս բոլոր գործընկերները, իրենք ունեն այո, իրենց մեջ նաև նյութ, այսպես ասած, ֆոնդ հայթայթման, այո, առանց նյութական ռեսուրսի ծրագրերը դժվար է իրականացնել, բայց ես ասեմ ձեզ, որ հատկապես օրինակ բժշկական առողջապահական ծրագրերում շատ ոչ պակաս կարևոր են մարդկային ռեսուրսները, կարող ռեսուրսները։ Մենք ունենք անվանի բժիշկներ, գիտնականներ, ովքեր կարող են ուղղակի բան փոխել Հայաստանում, եւ մենք այդ ճանապարհով ենք գնում։ Եվ դուք երբ որ նշեցիք ԱԱՊ-ին, ԱԱՊ-ն մեկն է այն կազմակերպությունից, պրոֆեսիոնալ կազմակերպությունից, որտեղ բժիշկներ են, անվանի գիտնականներ են, եւ մենք ունենք նման գիտնականների խմբեր ու մեկ աշխատում ենք կրթական ծրագրերում, մյուս բոլոր ծրագրերում։ Ամփոփելով այս հատվածը պետք է ասեմ, ուղղակի մենք պետք է կարողանանք շատ արդյունավետորեն օգտագործել մեր հայրենակիցների բոլոր կարողությունները եւ չկենտրոնանալ միայն ֆինանսական, այսպես ասած, կարողությունների վրա, որովհետեւ այդ մտավոր կարողությունները երբեմն կարող են ստեղծել շատ ավելի մեծ ֆինանսական հնարավորություններ։ Դա մեր քաղաքականությունն է եւ հովի կապն ու հաջողությունը նաև դրանով է բացահայտված, որովհետև մեր համար ամենակարևորը մարդն է։ Մենք առաջինը գնահատում ենք մարդուն եւ մարդկային ռեսուրսը։ Bravo. Շնորհակալություն. Dr. Simonian, is there anything in closing you would like to add in English?
Actually, one of the first, I want to thank you for your kind efforts to reach out to me and giving this wonderful opportunity to express my thinking and my wishes and some news. Nothing else, because you actually we together discussed the most important things. To be frank, I can speak a lot about these things, but rather I prefer to stop here. Thank you and wish you all the best, and wish our compatriots living in diaspora to be sure that everything that they are doing for the motherland, it is the material support, it is the, let's say, technical support, any kind of spiritual support, that will be at least through the far, that will be reached out to the final beneficiary, to final people living over there, our compatriots living in Armenia. Thank you so very much. Our responsibility in the diaspora is always to look towards Armenia and build these very important bridges, as APO is doing and many other organizations. We are not going Yes. into school renovations and musical institutions. There are so many things Not, no. happening, but it is our responsibility under your leadership. We will achieve great success. And thank you again for the time you have given us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.